Thank you. Chairman of the NEOC, Agafili, good to be with you this morning. ACO of EMSIL and Facilitator, Lamanu, thank you for your introduction. Senior government officials, Pacmas representative in Samoa, Aotangawaya, Tipi Aotangawaya, community groups and officials from across government. Taiao manuia yo tuawhionga. O te whiawhia tele e au ai I le whamoemoe o le taiao. Thank you. It's great to be here this morning. I'm very pleased to speak at another important Pacmas initiative. So thank you very much for inviting me. In August 2020, Pacmas held a workshop entitled Reporting on COVID-19, aimed at supporting Samoan journalists to improve the quality of reporting on COVID-19 in Samoa and to encourage positive interaction between media and government officials responding to the pandemic. Following that workshop, the NEOC and others, Pacmas representatives, expressed the desire for more effective communication and information exchange between NEOC and the relevant response agencies and those impacted by disasters or emergency events, as well as the general public. And we were very happy from the Australian government perspective to support this request. Over the next 3 days, the workshop aims to equip you, the workshop participants, with tools that will strengthen external communications and internal partnerships between government agencies in the coordination of national emergency responses in times of disasters. We want to encourage positive interactions between government officials and media in ensuring dissemination of reliable and timely information. During a crisis, international or national, the relationships between the government, the media and the public become increasingly important. Each stakeholder group relies on the other to gain an understanding of what's going on, to influence perceptions of the situation and to shape responses. But it's well documented that media and authorities can often end up in conflict springing from their respective roles. Fundamentally, for those managing government responses to disasters, the disaster is the focus, and ensuring public trust and confidence in that response is crucial. For the media, disasters are a type of news, one amongst many. First responders are authorities, whether they be fire, police or government bureaucrats. And often from the media's perspective, those bureaucrats are as open to criticism as much as anybody else. So the two sides need to understand the other's perspective and to develop a system of working together. In a crisis situation, access to information and how to treat that information, whether it's to inform the public or write a dramatic story, is a crucial issue. Independent and robust media institutions play an important role in keeping the community informed during times of national disasters. But different media have different aims, and it's important to understand that as government officials. So each organisation needs to understand the aims and motivations of the other and understand how the other operates. Is the media you're working with primarily focused on disseminating information, like a radio station would issue a warning to people at a time of cyclone, or in Australia we get a lot of bushfires and radio is really important vehicle media for disseminating information? Or is the organisation looking for a dramatic people story? Often there's great value in dramatising and explaining what's going on in people's lives and the impact on the situation in a particular person or a family. So it's important to understand the motivations because your communications response might be different for each. Government coordination is absolutely crucial in managing information flows at a time of crisis. There needs to be a clearly established communications focal point to deliver agreed messages and to ensure consistency of messaging, transparency, cooperation and mutual trust. I hope that this 3-day workshop is useful for you in building those systems among government departments and agencies as you prepare to manage crises and navigate the enormous difficulties that national disasters bring. Ultimately, we need to make sure that the public is informed and taken care of with the best quality information so that we can protect all of us,
particularly at this most challenging of times. So I wish you all the very best for the workshop. Best wishes, soifua ma'ia mania. After to the Malu, Your Excellency, Sarah Moriarty, the Australian High Commissioner to Samoa, Fio o Tatou Mafutane, Suto Fio my officer, Mamtanga Bengal, Tatou Malo, Falapton, a Fortmanatu Ole, Tatou Te Felo Ima, Nisu Suyo, Tatou Ima Fasala. Pamalo atule so ifo mo lang matafi nita fo o fa ba Tatou malo ya e fa ngata tu ngana e moli Tatou fea mai ta wo fo ile fa fo mai ile tunu ba Tatou ngalwenga le fa tu stala o ngalwenga mo biel Tatou tunu ta wo fo mai ya mele ale tu kopi fa bertani le fioma le komsina ya ona mala mai ila tala lela fa ya tu Tatou mafutanga e fa poponia so ele tuas fola o aso foi tafeto le wai le basa maso e su fu el tai o tu aso e su fie mata mo fie mai tu aso e te vai tanga o langi mali o tu aso e usu fa felo iai ona fa avele o le fa mo ma vai tau e sengia i mauli ma i vai di so fa ina o Tatou fo lau fitule ia o aso ia o lo Agafili ma fa puna fanau o Tatou so i fuanga i le ola nei a o le fionga le tua ia o Tatou o li mo fia lava a wa lo i le langi o Tatou tau i tele o mele i Tatou faia me uma le oli i fa tonga a to ai ma le fa fitai e tai wo upu matala o upu e fau ai fa tunga o se faiva ko se fa tofunganga e mo moli mai ila ngona o le fia o le ata po le fa no o le mau Samoa e fai vai o tala ele lea e tali ngata mo fa pa ia fonga o tala ile vai ma le usunga e au tupulanga e wai pala le maa ele pala le tala e winga lasi mfaita wes ese tala i Tatou lava ngana Samoa ma o tamau ainga lea o Tatou ngana na tu ina mai ele tu o Tatou tu a e fanga ngana ina ai le tangata Samoa o Tatou Samoa to fia Tatou ele tua ele fawaina le lolangi ina i o Tatou faya ngā roenga le lei na rua i whaatūlanga ele tua na mua mo lona vihinga o ngā roenga whatu stala ilo isa ngā roenga fau o ngā roenga tu stala o Tatou manuia i tu spaia wha Sofia le nganga o le tua tu stala pe o Mose ma Tavita ma Solomona o lau perfeta ya Eskielu ma Jeremia ma Isaia o lau apostolo le whenga info ya Mateo a Luka Ioane Mareko ina ia wha mau wa venga o le tua ina ia wha mau tala ave wa mafua ai le tala o whakirisiana o le tala le lei o Tatou sapia e wha pia na fo ia tala wha mawina wha solpito e fu tala wha solpito Samoa ia lea o lo o a o ngai Tatou wha na i mistema ma o i pot salalau ngā ruenga ai ngā ruenga wha tu stala wala ngā tau e Tatou wha fitai lau tu stala wa a lafa tuna o Tatou umai lalo le malu le nei o le au tu stala. We all write stories. Some of us are very, very good poets, storytellers, authors. Kako umala lalo nei ele nga o vaenga i fai TV ele nga o vaenga tustusi no stepa. We are all writers. Ai awon manatua o tala e wha mau nei
e tupu ai le fe o ai pe fa tupu ai le fulu ai ma le fe ino o upu e fa mau nei e tua ia i tupulanga lalovawa o Samoa ma tupulanga uma i le ifana na umai e au tupulanga ngā tātou ngā luenga whatu stala e tātou te o ifo i tūma mau ai ola pia tau tele lu tau tātou sirifia uma i tū sia ma le whaasoa ina atu whaamtalanga e le ngata i whaamtalanga mai le malo a o tu ina atu fo i tua i le tunu o isi whaamtalanga ua pulea atoa ua whetaa ai ma tau napo istu stala la tu sao ai le tau napo i mea sili ia peta ina fo i le tupe o le mau whatu stala what sells is news o se whaamanatu ma loto maulalo e le tātou nafa whai whatas whaamau tu ina tu whaamtalanga tonu ma le moni ia aua na o na sao a ia ao o le upo le tunu e sao a le ao a o le whautuanga ma le loto maulalo ia sao ma ia ao o le tātou anava tausi le na o lo whaatonu fulau e tātou ngā luenga whai whaatasi e le ngata i le malo ai whape ngā fo i le aini whaasaralau whaamoe au tūna o tau au fianga le nei o lona lua le nei o maafutanga whaasoa i whaafutai atu i malo o Australia ia mai se fo i o au tanga vai o lo whenga i tonu ma i tātou ngā luenga le nei i sota inga mai Pacmas ia mai tātou uma o se so soani tau o tele mai sea o lea ua matalua le tātou ngā luenga whenga i tātou ma le whaamaioti a le fo i tātou se iei le waitau o matangi ma wha o waitau whaingatau ma le ale isi o tātou tuno ai o le tātou sanga unei o te whono o komite o whaamla whafuosei whaamatu ia tātou la lango e alo whaatasi le tātou sa o le taafi whau mau nā o tātou o unanga o le e tu inatu i le tunu o whaamtalanga tonu o whaamtalanga anoa mo whawaia ma ia tu inatu mawe i le tunu o mo lantu sirifia o tātou ngā luenga na e lawe i manino to e lawe fo i le awa o tātou ngā luenga whai whaatasi le nā ina ia lawea i soifu o le tunu lawea i Samoa mai taimi whaingata o tātou ngā luenga whai whaatasi le nā ina ia mawhai le tunu o nātou whapea mai e whātua tuaina tātou ngā luenga. E whala o lango mai tātou ngā luenga. A whai e vale tū lima o na maua leo leo tunu uli whi mea. O na maua leo leo tunu uli whi siri po oi e sao. Pe sao e tu stala lai la. Pe sao e les tu stala lai o. Pe sao e TV lai o. Pe sao whamtalanga mai malo tātou. E whapuna whanau le masam salo. Pe a whai e whale tonu ma wale tū lima tātou ngā luenga. Ia, o le pol kalamere na o lo mātou mai tau ma lo manatu o se pol kalame u tā ua tele. E le ngata mō tātou nei o senior officials al tātou malo i so se au au nanga. E whai atu pēr tātou talo le nei. E a tātou tiro masei o tātou whai whi au whi wāwa ai ai lea. A whai e toso le pitola au ma le sao o le sekta lawa ia. A o whea tāpua i ngā Samoa o tāpua i tātou. Ai e tātou tau whai tūli lor sao. Ia o na tātou tū lia leo a whenga ma me whai tai e tātou ngā luenga. E whai pēr la utala nei o Samoa o se atunu lai titi. Na o le lua se lau wafe tangata iei nei. E tō tele voice tātou public sector. A o le nganga atua o tātou ngā luenga ma mafutanga. Ia tātou whi oa. Ia o tātou tau whai olo whātasi. Na manui o tātou ngā luenga. Ia isi manatu e ono whapea mai. O le mta ngā luenga siri le nei. Ai whaale siri le si mta ngā luenga. O le mta ngā luenga nei o lo o iai le a ma le a. Ai whaale tāu o tele le si mta ngā luenga. Se fulu ma le 5 sectors o tātou tamau ainga o i tū mā vai nā o tamau ainga. O lea o lo o tātou
lau tātou ngāle lue whio e whatas e whapefo i tātou paanga o lo lave mai o lo fisosoani mai i tātou ngā luenga whawhapelai whawhose ia o mamana o le tātou ngā luenga ia manatua ia o lo tāpua ia o tātou whaivaisi o tātou tunu o lo silo mai o tātou mantua ia e whapefo i tāpua inga mau a Samoa o le mea tātou te whai e tono o tātou ofisa e pua ina i whawhonga mai e le tunu a o tātou maa popong whi oe ai e pua ina le manongi le lei ia i le tunu a tātou whi oe ai a tātou fultu ai mo tātou whematea i ngā ruenga e sila whiafo i Samoa ai le mu i tauranga i lungo le atu e le mu a mela lea ia sui o tanga ruenga whatongo tō maoti e whaisi o tātou paanga masani sui o tātou a inga whasaralau o iai ia o lo mātou tu alalo le nā o ni o tātou mai i nā umala wal tolu pēnā o no lo wali alima i le tae au nei e mātou te le toi vai ia oi les whaleile ma tae au ai whapena te le tātou na show up ia whapea CEO o le i ala o halo tanga te e whaian whātau whērua o le lui tau le whawhonga mai le malo ia ua tōwhia e vea ma facilitator o tātou ngā ruenga ia whaini ai o le nei asu whaini ai o le nei workshop ia ina ia mati le tātou ngā ruenga ia wa Samoa o tāpua i mai ia anga le leile tua ia i le whionga le i komsina ia sera mo ono na soifua lau le lei ia whaafitai fo i malo Australia i le fisosoani mai pea i le nei ngā ruenga tā ua anga le leile tua ia le malo ia i le whaafoefoi na o le nei ngā ruenga ia mo ono na whiri ngalo ia whaape foi ia autanga vaia ia ai maise ia o suitofia o tanga ruenga whaaputonga tātou malo ia una wia le nei whaamoemoe ia au li tia au manu i le lofo mai anga le lei o le tua ia mau tala foi ma tātou whaamoemoe le nei tai au whaafitai